Hello viewers, today, I will show how to replace the iPhone 6s LCD. Let's watch in detail after the intro. বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আজ আমি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলতে চাই। আসলে আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড করেছি সেগুলা যারা অনেকদিন কাজ করে বা কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের জন্য। আমার এক ভাই মুন্না বলল যে ভাই যারা একদম নতুন বিগিনিং স্টার্ট করতেছে যারা বা কিছুদিন কাজ করছে অল্প কিছুদিন তাদের জন্য কিছু ভিডিও বানান যেন তারা কিছু শিখতে পারে। তাই আমি কিছু নরমাল সমস্যা নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। In the beginning, we need a screwdriver, then unbind the screw. Choose this type of tool as you see on video. Unbind the screws. Remove the wires to apart the display. Unbind all the screws on display part. We remove all necessary equipments from the old display. Now installing new display and fixing all removed equipments as you see on this video. If any other parts required, you can take from the broken one. So, I am fixing the mobile and make connections with the display. Let's check the display screen before hand over the mobile to the customer. It's working. If you have any questions, you can write on comments below. Thanks for watching this video. Please like, comment, and share with others.